Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military hardware in 126 areas. Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 7 also said, 3 ammunition depots of the AFU 117th Territorial Defense Brigade, and 14th and 43th Mechanized Brigades have been destroyed near Seredina Buda, Sumy region, and Chinchina, Sinkovka, Kharkov region. One command post of the AFU 79th Airborne Assault Brigade has been neutralized near Yampol, Donetsk People's Republic. Russia Air Defense SE facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missile and 4 HIMARS multiple launch rocket system projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya, Lugansk People's Republic, Kirilivka, Staromlanovka, Donetsk People's Republic, and Pologyi, Zaporizhzhia region. Уничтожено, расход 1. The armed forces of Russia launched missile strikes against Pokrovska town in Donetsk Oblast on the evening of August 7. Ukraine Interior Minister Hall Klemenko reported as of 9:20 p.m., the death toll had reached 5 people, 31 people, including a child, were wounded. Among those killed was the deputy head of the State Emergency Service in Donetsk Oblast, Klymno said. He died in the second strike. 5 rescuers and 19 police officers are also among those wounded, according to Klemenko. Following the attack, President Volodymyr Zelensky published a video showing the aftermath. "We must stop Russian terror. Everyone who fights for the freedom of Ukraine saves people's lives," Zelensky wrote on Telegram. According to Russia Report, rocket attack on Krasnoarmeysk, Pokrovsk, the arrival fell on the restaurant where the mercenaries gathered, and the hotel where the personnel of the armed forces of Ukraine were staying. The Russian army attacked the Druzhba hotel located in Krasnoarmeysk, Pokrovsk. Presumably, the headquarters and personnel of the armed forces of Ukraine were based there. The blow also hit the Corleone restaurant, a favorite place for mercenaries, which the locals themselves admit. In the Bakhmut direction, Russia conducted unsuccessful offensive actions in Andriivka, Kurdyumivka and Druzhba districts of Donetsk region. According to General Staff of Ukraine Armed Forces, more than 10 settlements were affected by enemy artillery shelling, including Orahovo-Vasilivka, Markov, and Chasiv Yar. Ukrainian forces destroyed 21 units of Russian military equipment and 6 ammunition depots at the southern front line over the past day, Brigadier General Alexander Tarnavsky reported on August 6. Among the destroyed Russian military equipment were 3 armored combat vehicles, 2 drones, 10 artillery systems and mortars, for military vehicles. According to Tarnavsky, 2 Russian companies, or up to 600 troops, were killed or wounded. About 28 combat clashes took place during the day. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy radar.
Strike drones of the 77th Separate Air Mobile Brigade destroy the enemy's reconnaissance stations in Bakhmut. Work continues. We knocked the enemy out of positions near Bakhmut, said Colonel General Alexander Syrsky in his telegram. The commander of the Ukrainian ground forces also shows an aerial scout of the 30th Omber with the call sign, Vili, found the MSTAB of the Russians and adjusted the HIMARS fire. One accurate shot and the position of the occupants along with the ammunition is completely destroyed. The armed forces of Ukraine reported on August 7 that Russia had lost 249,700 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24 last year. This number includes 540 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,244 tanks, 8,270 armored fighting vehicles, 7,451 vehicles and fuel tanks, 4,977 artillery systems, 709 multiple launch rocket systems, 467 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 735 special equipments, 4,154 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 7 said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,143 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,787 field artillery cannons and mortars, as well as 12,116 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці і українки, зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів, ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять. І хочу окремо відзначити сьогодні рятівників, наших працівників ДСНС, тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується. Працівники ДСНС Херсонської області, сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини, сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко. Усі
неодноразово брали безпосередню участь в ліквідації наслідків ударів терористів, в порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької, Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую усьому колективу ДСНС України. Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома в Україні, 20 з них солдати та сержанти, 2 офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни. Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці. І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів в полон на фронті, хто активний на передовій, кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам'ятати. Цей день почав із селекторної наради, передусім військові, доповідь щодо ситуації на фронті, наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав главком, звичайно, були звіти щодо постачання снарядів та техніки, щодо нашого виробництва зброї, Міністерства оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги і в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок, 3 і 5 окремі штурмові бригади. Штурмова бригада Національної поліції «Людь». 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни. Ще одне. 7 серпня щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається. Ця рана на тілі грузинської держави залишається. Багато слів вже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008 році, то багато чого було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз, коли Україна переможе в цій війні. І це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми, і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність всім, прибере російську окупацію. Українці солідарні з народом Грузії. Я дякую усім громадянам Грузії, які разом з нами захищають свободу, а особливо тим, хто б'ється у складі Сил оборони та безпеки України. Та висуплеба гаймарджвепс, Сакартвело гаймарджвепс, Україна гаймарджвепс. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the Zapad group of forces SL detachments, in the course of conducting offensive operations on a wide front line, have improved the situation along the front line, close to Alshana and Persha-Travnevoye of Kharkov region. Within the last 3 days, the Russian troops' advance towards Kupiansk direction has been 11 kilometers along the front line and more than 3 kilometers in depth of the enemy defense. 12 counter-attacks of the Ukrainian 14th, 32nd and 67th Mechanized Brigades have been successfully repelled near Sinkovka of Kharkov region, Novoselovskoye and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition,
As a result of actions of ground attack and army aviation, as well as artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Kupiansk, Kotlerovka and Berestovoye of Kharkov region. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 US-made AN TPQ-50 counter-battery radar station. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in Zaporozhye, Donetsk, South Donetsk and Krasny Liman directions. In the Zaporozhye direction, as a result of offensive actions conducted by the Russian troops, aviation and artillery, 3 enemy attacks have been repelled near Uspenovka and Rabotino in Zaporozhye region. In addition, the actions of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Novoselovka in Zaporozhye region. In addition, the enemy units have been hit close to Yablonyevoye and Novodanilovka of Zaporozhye region. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Donetsk direction, the EU group of forces units in close cooperation with artillery and aviation have successfully repelled the attack of the Ukrainian 81st Air Mobile Brigade near Belogorovka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit near Bogdanovka, Veseloye, Klishchevka, Mariinka, and Krasnogorovka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 135 servicemen, 2 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In the South Donetsk direction, as a result of actions by aviation and artillery, as well as units of the Vostok group of forces, an enemy attack by an assault group has been repelled close to Urozhainoye of Donetsk People's Republic. Army aviation has launched attacks at 5 manpower and hardware concentration areas of the Ukrainian 31st Mechanized Brigade close to Staromayorskoye of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 225 Ukrainian servicemen, 3 tanks, 4 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, as a result of actions of the Center Group of Forces units, artillery, aviation and heavy flamethrower systems, 1 attack of the Ukrainian 42nd Mechanized Brigade's SL groups has been successfully repelled near Serebryanskaya forestry. In addition, a comprehensive fire attack has been carried out at enemy manpower and hardware concentration areas close to Raigorodok, Petrovskoye, Ploshanka and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. More than 65 Ukrainian militants, 2 armored fighting vehicles and 1 D-30 howitzer have been destroyed. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 20 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, as well as 2 D-30 howitzers. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 107 artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 126 areas. In addition, 3 ammunition depots of the Ukrainian 117th Territorial Defense Brigade, as well as 14th and 43rd Mechanized Brigades, have been destroyed near Seredina Buda of Sumy region, as well as Chernyshina and Sinkovka of Kharkov region. 1 command post of the 79th Airborne Assault Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been neutralized near Yampol of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 9 Storm Shadow long-range cruise missiles and 4 HIMARS SMLRS projectiles. In addition, 14 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenaya of Lugansk People's Republic, Kirillovka, Staromlinovka of Donetsk People's Republic, and Pologi of Zaporozhye region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,548 unmanned aerial vehicles, 428 air defense missile systems, 11,165 tanks and other armored combat vehicles, 1,143 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,787 field artillery cannons and motors, as well as 12,116 units of special military equipped